On va faire des petites prières au Seigneur Chaitanya. OK. Namaom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhaktashaktikam. So aujourd'hui, on va lire du Caitanya Caritamrita. Ça va être mené avec Aprakita Prabhu à Montréal et votre serviteur ici en Californie du Nord, Yasodhanandana. On va lire des versets en anglais. We're going to read a few verses in French and English. And then Aprakita va lire des versets en français aussi. OK. So, on va lire du Caitanya Caritamrita, la biographie du Seigneur Chaitanya qui a été écrite par Krishnadas Kaviraj Goswami dans l'Adi-lila, le chapitre 13. Puis on va trouver les versets ici. On va commencer le chapitre 13, verset 53, 54, 55. Comment? 53? Oui, 53. OK. Age avatarila ye guru parivar sankshipte kahiye kahana yaya vistar. Translation by Srila Prabhupada. Lord Krishna, therefore, first allowed his family of superiors to descend on the earth. I shall try to describe them in brief, because it is not possible to describe them fully. Tu veux traduire en français? OK. Sri Krishna permit donc d'abord à ses proches, ses supérieurs, de descendre sur terre. J'essaierai de les présenter brièvement, car il est impossible de tout dire à leur sujet. Text 54-55. Sri Sachi Jagannatha Sri Madhava Puri Keshav Bharati Ar Sri Ishwara Puri Advaita Acharya Ar Pandit Srivas Acharya Ratna Vidyanidhi Thakur Haridas. Translation by Srila Prabhupada. Lord Sri Krishna, before appearing as Lord Chaitanya, requested these devotees to precede him: Sri Sachi Devi, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishwara Puri, Advaita Acharya, Srivas Pandit, Acharya Ratna, Vidyanidhi, et Thakur Haridas. En français, avant d'apparaître en tant que le Seigneur Chaitanya, Sri Krishna demanda aux dévots suivants de le précéder. Sri Sachidevi, Jagannath Mishra, Madhavendra Puri, Keshava Bharati, Ishvara Puri, Advaita Acharya, Srivas Pandit, Acharya Ratna, Vidyanidhi et Thakur Haridas. Text number 56. Shriyata Nivasi Srupendra Mishra Nam Vaishnav Pandit Dharit Sadguna Pradhan. Translation by Srila Prabhupada.
There was also Sri Upendra Mishra, a resident of the district of Srihatta. He was a great devotee of Lord Vishnu, a learned scholar, a rich man, and a reservoir of all good qualities. Traduction. Le Prabhupada. Il y eut aussi Sri Upendra Mishra, un habitant du district de Srihatta. C'était un grand dévot de Sri Vishnu. Il était érudit et riche, et réunissait en lui toutes les qualités. Purport by Srila Prabhupada. Upendra Mishra is described in the Gauraganodesha Dipika, verse 35, as the Gopal named Parjanya, the same personality who was formerly the grandfather of Lord Krishna, appeared as Upendra Mishra at Srihatta and begot 7 sons. He was a resident of Dhaka, Dakshinagrama, in a district of Srihatta. There are still many residents of that part of the country who introduce themselves as belonging to the Mishra family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tenant reporté, le Gora Gano Desha Dipika, verset 35, identifie Upendra Mishra au Gopal nommé Paryanya. Ayant été autrefois le grand-père de Sri Krishna, il apparut en tant qu'Upendra Mishra et Sri Hata et engendra 7 fils. Il habita Dakshin Grama dans le district de Sri Hata. Aujourd'hui encore, de nombreux habitants de cette région se présentent comme appartenant à la famille Mishra de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Text number 5758. Sapta Mishra Tandra Putra Sapta Rishivar Rishishwar Kamsari Paramananda Padmanabha Sarveshwar Jagannatha Janardana Trailokyanath Nadiyati Gangavasa Kaila Jagannath. Translation by Srila Prabhupada. Upendra Mishra had 7 sons, who were all saintly and most influential. 1. Kamsari. 2. Paramananda. 3. Padmanabha. 4. Sarveshwar. 5. Jagannath. 6. Janardana. And 7. Trailokyanath. Jagannath Mishra, the 5th son, decided to reside on the bank of the Ganges at Nadia. Traduction. Upendra Mishra eut 7 fils, tous d'une nature sainte et très influents. 1. Kamsari. 2. Paramananda. 3. Padmanabha. 4. Sarveshvara. 5. Jagannath. 6. Janardan et 7. Trailokyanath. Jagannath Mishra, le 5e fils, décida de résider sur les bords du Gange en Nadia. Text number 59. Jagannath Mishra Vara Padabe Purandar Nanda Vasudeva Rupa Shadguna Sagar. Translation by Srila Prabhupada. Jagannath Mishra was designated as Purandara, exactly like Nanda Maharaj and Vasudev. He was an ocean of all good qualities. Traduction. Jagannath Mishra était appelé Purandara. Tout comme Nanda Maharaj et Vasudev, c'était un océan d'excellente qualité. Text number 60. Tandrapatni Sachinam Pativrata Sati Tandrapita Nilambar Nama Chakrabarti. Translation. His wife, Srimati Sachi Devi, was a chaste woman highly devoted to her husband. Sachi Devi's father's name was Nilambar, and his surname was Chakrabarti. Purport by Srila Prabhupada. In the Gaur Ganodesha Tipika, verse 104, it is mentioned that Nilambar Chakrabarti was formerly Gargamuni. Some of the family descendants of Nilambar Chakrabarti still live in a village of the name Magdoba in the district of Faridpur in Bangladesh.
His nephew was Jagannath Chakravarti, also known as Mamu Thakur, who became a disciple of Pandit Goswami and stayed at Jagannath Puri as the priest of Tota Gopinath. Nilambar Chakravarti lived at Navadvip in the neighborhood of Bela Pukuria. This fact is mentioned in the book Prema Vilas. Because he lived near the house of the Qazi was also considered one of the material uncles of Lord Chaitanya Mahaprabhu. The Qazi used to address Nilambar Chakravarti as Kaka, or uncle. One cannot separate the residence of the Qazi from Vamana Pukur because the tomb of the Qazi is still existing there. Formerly, the place was known as Bela Pukuria, and now it is called Vamana Pukur. This has been ascertained by archaeological evidence. Traduction. Son épouse, Srimati Sakshi Devi, était une femme chaste et profondément dévouée à son mari. Le père de Sakshi Devi portait le nom de Nilambara, auquel s'ajoutait le titre de Chakravarti. Tenez rapporté. Dans le Gora Gano Dipika, verset 104, il est mentionné que Nilambara Chakravarti était auparavant Gargamuni. Certains descendants de Nilambara Chakravarti vivent encore dans le village de Magdoba, dans le district de Faribourg, au Bangladesh. Il eut pour neveu Jagannath Chakravarti, également nommé Mamu Thakur, qui devint un disciple de Pandit Goswami et demeura à Jagannath Puri en tant que prêtre de Tota Gopinatha. Nilambara Chakravarti vécut à Navadvip, dans le quartier de Bela Pukuria. Ce fait est mentionné dans le livre intitulé Prema Vilas. Comme il vivait près de la maison du Kashi, ce dernier était également considéré comme l'un des oncles maternels de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Le Kashi avait l'habitude d'appeler Nilambara Chakravarti Kaka, oncle. On ne peut nier que la demeure du Kashi était située à Vamana Pukura, car la tombe de celui-ci s'y trouve encore aujourd'hui. Auparavant, l'endroit s'appelait Bela Pukuria et il porte maintenant le nom de Vamana Pukura. Cette assertion repose sur des preuves archéologiques. Text number 61. Radha Deshe Janmila Thakur Nityananda Ganga Das Pandit Gupta Murari Mukunda. Translation by Srila Prabhupada. In Radha Desh, the part of Bengal where the Ganges is not visible, Nityananda Prabhu, Gangadas Pandit, Murari Gupta, and Mukunda took birth. Purport by Srila Prabhupada. Here, Radha Deshe refers to the village of the name Ekat Chakra in the district of Birbhum next to Burdwan. After the Burdwan railway station, there is another branch line which is called the Loop Line of the Eastern Railway. And there is a railway station of the name Mallarapura. 8 miles east of this railway station, Ekachakra village is still situated. Ekachakra village extends north and south for an area of about 8 miles. Other villages named Virachandrapura and Virabhadrapura are situated within the area of the village of Ekachakra. In honor of the holy name of Virabhadra Goswami, these places are renowned as Virachandrapura and Virabhadrapura. In the Bengali year 1331, a thunderbolt struck the temple of Echakragram. Therefore, the temple is now in a broken state. Before this, there was no such accidents in that quarter. Within the temple, there is a deity of Sri Krishna established by Sri Nityananda Prabhu. The name of the deity is Bankimarai or Bankarai. On the right side of Bankimarai is a deity of Janava,
and on his left side is Srimati Radharani. The priest of the temple described that Lord Nityananda Prabhu entered within the body of Banki Marai, and that the deity of Janava Mata was therefore later placed on the right side of Banki Marai. Afterwards, many other deities were installed within the temple. On another throne within the temple are deities of Muralidhar and Radha Madhav. On another throne are deities of Mano Mohan, Vrindavana Chandra, and Gauranitai. But Banki Marai is the deity originally installed by Nityananda Prabhu. On the eastern side of the temple is a ghat known as Kadamba Kandi on the bank of the Yamuna. It is said that the deity of Banki Marai was floating in the water, and Lord Nityananda Prabhu picked him up and then installed him in the temple. Thereafter, in a place known as Badapur, in the village of Virachandrapur, about a half a mile west, in a place underneath a neem tree, Srimati Radharani was found. For this reason, the Radharani of Banki Marai was known as Bhadda Purera Thakurani, the mistress of Badapura. On another throne on the right side of Banki Marai is a deity of Yoga Maya. Now, the temple and temple corridor rest on a high plinth, and on a concrete structure in front of the temple is a meeting hall. It is also said that on the northern side of the temple, there was a deity of Lord Shiva named Bandishwara, and that the father of Nityananda Prabhu, Adai Pandit, used to worship that deity. At present, however, the Bandishwar deity is missing, and in his place a Jagannath Swami deity has been installed. Lord Nityananda Prabhu did not factually construct any temples. The temple was constructed at the time of Virabhadra Prabhu. In the Bengali year 1298, the temple being in a dilapidated condition, a brahmachari of the name Shivananda Swami repaired it. In this temple, there is an arrangement to offer foodstuff to the deity on a basis of 17 seers of rice and necessary vegetables. The present priestly order of the temple belongs to the family of Gopijana Vallabhananda, one of the branches of Nityananda Prabhu. There is a land settlement in the name of the temple, and income from this land finances the expenditures for the temple. There are 3 parties of priestly Goswamis who take charge of the temple management, one after another. A few steps onward from the temple is a place known as Vishramatala, where it is said that Nityananda Prabhu, in his childhood, used to enjoy sporting in various pastimes of Vrindavana and the pastime of Rasa-lila with his boyfriends. Near the temple is a place named Amali Tala, which is so named because of a big tamarind tree there. According to a party named the Nedadi Sampradaya, Virabhadra Prabhu, with the assistance of 1,200 Nedas, dug a great lake of the name Shveta Ganga. Outside of the temple are tombs of the Goswamis, and there's a small river known as the Modeshwara, which is called the water of Yamuna. Within half a mile from this small river is the birthplace of Nityananda Prabhu. It appears that there was a big meeting hall in front of the temple, but later it became dilapidated. It is now covered by banyan trees. Later on, a temple was constructed within which Gaur Nityananda deities are existing. The temple was constructed by the late Prasanna Kumar Karafarma. A tablet was installed in a memory
in the Bengali year 1323 in the month of Vaishakha, April-May. The place where Nityananda Prabhu appeared is called Garbha Vasa. There's an allotment of about 43 bighas of land to continue the worship in the temple there. The Maharaja of Dinajpur donated 20 bighas of land in this connection. It is said that near the place known as Garbha Vasa, Hadai Pandit conducted a primary school. The priests of this place listed in genealogical table were as follows. 1. Sri Raghava Chandra. 2. Jagadananda Dasa. 3. Krishna Dasa. 4. Nityananda Dasa. 5. Rama Dasa. 6. Vrajamohan Dasa. 7. Kanai Dasa. 8. Gaura Dasa. 9. Shivananda Dasa. And 10. Hari Dasa. Krishna Dasa belonged to the Chidiya Kunja at Vrindavana. The date of his disappearance is Krishna Janmashtami. Chidiya Kunja is a place now managed by the Goswamis of Sringar Ghat in Vrindavan. They are also known as belonging to the Nityananda family, most probably on the basis of their relationship with Krishna Dasa. Near Garbha Vasa is a place called Bakula Tala, where Sri Nityananda Prabhu and his boyfriends used to take part in sporting activities known as Jala Japeta. There is a Bakula tree there that is wonderful because all its branches and sub-branches look like the hoods of serpents. It has been suggested that by the desire of Sri Nityananda Prabhu, Anantadeva manifested himself in that way. The tree is very old. It is said that formerly it had 2 branches, but later on, when the playmates of Nityananda Prabhu felt inconvenience in jumping from one branch to another, Nityananda Prabhu, by his mercy, merged the 2 branches into one. Another place nearby is named Hantu Gada. It is said that Lord Nityananda Prabhu brought all the holy places there. Therefore, the people in the surrounding villages go there instead of to the Ganges to take bath. It is named Hantu Gada because Sri Nityananda Prabhu used to perform the Dadichita festival of distributing chip rice with yogurt prasad there. And he took the prasad kneeling down. A sanctified lake in this place is always full of water throughout the year. A great fair is held there during Gostashtami, and there is another big fair on the birthday of Sri Nityananda Prabhu. In the Gaur Gadodesha Deepika, it is described that Halayuda, Baladeva, Vishwarupa, and Sankarsana appeared as Nityananda Avaduta. Jai. Jai. Traduction par Srila Prabhupada. C'est dans le Radha Desha, cette partie du Bengale où le Gange n'est pas visible, que naquirent Nityananda Prabhu, Ganga Dasa Pandit, Murari Gupta et Mukunda. Teneur reporté. Le mot Radha Deshe désigne ici le village d'Eka Chakra, dans le district de Birnbhum, près de Burnwan. Après la gare de Burnwan se trouve une autre ligne de chemin de fer appelée la boucle orientale, dont une des gares est nommée Malarapura. À 13 km à l'est de cette gare, on arrive à Eka Chakra, qui s'étend au nord et au sud sur une distance d'environ 13 km. Dans cette même région se trouvent d'autres villages nommés Vira Chandrapura et Vira Kadrapura en honneur du saint nom de Virabhadra Goswami. Au cours de l'année Bengali 1331, la foudre tomba sur le temple d'Ekachadragrama, qui est donc aujourd'hui délabré. De tels accidents ne s'étaient jamais produits auparavant à cet endroit.
On peut voir dans le temple une murti de Sri Krishna appelée Bankima Raya et Bankarai, installée par Sri Nityananda Prabhu. À la droite de Bankima Raya se tient une murti de Janava et à sa gauche Srimati Radharani. Les prêtres du temple disent que le Seigneur Nityananda entend dans le corps de Bankima Raya et que la murti de Nanava Mata fut donc par la suite placée à la droite de Bankima Raya. Plus tard, le temple accueillit de nombreuses autres murtis. On peut voir sur un autre trône des murtis de Muralidhar et de Radha Madhava. Il serait un autre encore des murtis de Mano Mohana, de Vrindavan Chandra et de Gora Nitai. Toutefois, la murti originellement installée par Nityananda Prabhu est celle de Bankima Rai. À l'est du temple, au bord de la Yamuna, se trouve un gata appelé Kandamba Gandhi. Il est dit que la murti de Bankima Rai flottait sur l'eau à cet endroit et que le Seigneur Nityananda Prabhu l'a pris pour l'installer dans le temple. Plus tard, Srimati Radharani fut découverte dans un endroit appelé Badapura, au village de Virachandrapura, à environ 1 km à l'ouest, sous un arbre Nim. C'est pour cette raison que la Radharani de Bankima Rai fut appelée Badapurera Thakurani, la maîtresse de Badapura. Sur un autre trône encore, à la droite de Bankima Rai, on peut voir une murti de Yoga Maya. Le temple et le corridor du temple reposent maintenant sur une plateforme élevée et une salle de réunion a été construite devant le temple sur un dallage de ciment. Il est dit également que dans la partie nord du temple se trouvait une murti de Shiva, appelée Bandisvara, et que le père de Nityananda Prabhu, Adai Pandit, rendait un culte à cette murti. Aujourd'hui, cependant, la murti de Bandisvara a disparu et l'on a installé à sa place une murti de Jagannath Swami. Le Seigneur Nityananda Prabhu ne construisit à vrai dire aucun temple. Celui-ci fut bâti du temps de Virabhadra Prabhu. Comme il tombait en ruine, un brahmachari nommé Shivananda Swami le restaura au cours de l'année Bengali 1298. Dans ce temple, on offre régulièrement à la murti 17 mesures de riz et des légumes en quantité appropriée. Aujourd'hui, les prêtres appartiennent à la famille de Gopijana Vallabhananda, l'une des branches de la lignée spirituelle de Nityananda Prabhu. Le temple possède à son nom un terrain qui rapporte des revenus permettant de financer les dépenses. 3 équipes de prêtres Goswami administrent le temple l'une après l'autre. À quelques pas de là se trouve un site appelé Vishramatala, où il est dit que, dans son enfance, Nityananda Prabhu aimait à jouer différents divertissements de Vrindavan, dont celui de la Rasa-lila avec ses camarades. Non loin du temple, on peut également se rendre à un endroit appelé Amalitala, qui doit son nom à un grand tamarinier qui pousse là. Selon un religieux du nom de Nedadi Sampradaya, Virabhadra Prabhu creusa avec l'aide de 2100 Neda un grand lac, le Svetarganga. À l'extérieur du temple, on voit les temples de Goswami, ainsi d'une petite rivière, la Madhusvara, dont on dit que les eaux sont celles de la Yamuna. C'est à moins d'1 kilomètre de cette petite rivière que se trouve le lieu de naissance de Sri Nityananda Prabhu. Il semble qu'il existait une grande salle de réunion devant le temple, mais le bâtiment s'étant dégradé par la suite, l'endroit est maintenant couvert de banyas. Un temple fut érigé plus tard où il abrite la murti de Gournitai. On peut y voir également une plaque posée en l'année Bengali 1323 au mois de Vishaka, avril-mai, à la mémoire de Prasanna Kumara Karafama, qui fit construire le temple. L'endroit où Nityananda Prabhu apparut s'appelle Garbhavasa. 43 bighas de terrain environ ont été alloués à un temple érigé
sur les lieux afin que le culte se perpétue. Le Maharaj de Dina Japura fit don pour cela de 20 bighas de terrain. Il a dit qu'Adai Pandit dirigeait une école primaire près de Garbhavasa. Un tableau généalogique mentionne les noms des prêtres à cet endroit. Sri 1. Sri Raghava Chandra 2. Jagannananda Das 3. Krishna Das 4. Nityananda Das 5. Rama Das 6. Vraja Mohan Das 7. Kanai Das 8. Gura Das 9. Shivananda Das et 10. Haridas. Krishna Das était originaire du Siddhiya Kunja à Vrindavan. Il quitta ce monde le jour du Krishna Janmashtami. Le Siddhiya Kunja est un endroit maintenant administré par la Goswami de Chingara Gata de Vrindavan. On dit aussi qu'il appartient à la famille de Sri Nityananda, très probablement du fait de leur lien avec Krishnadas. Près de Garbhavasa se trouve un endroit nommé Bakulatala, où Sri Nityananda Prabhu et sa camarade s'amusaient à des jeux appelés Jala Japeta. On y retrouve un arbre Bakula, étonnant du fait que toutes ces branches principales et secondaires rappellent des capuchons de serpents. On a suggéré qu'Ananda Dev s'était manifesté ainsi par l'effet du désir de Sri Nityananda Prabhu. L'arbre est très vieux. Il indique qu'il était auparavant divisé en deux parties, mais, dans sa miséricorde, Nityananda Prabhu, voyant que ses camarades avaient du mal à sauter d'une partie à l'autre, réunit les deux parties pour qu'elles ne fassent plus qu'une. Il existe un autre site non loin de là, appelé Antu Gada, et il a dit que Sri Nityananda Prabhu fit venir là tous les lieux saints. C'est pourquoi les gens des villages avoisinants viennent se baigner à cet endroit au lieu de se rendre au Gange. Le nom de Antu Gada indique que Sri Nityananda Prabhu venait y célébrer la fête de Gadi Chida, où l'on distribue du prashadam constitué de flocons de riz au yogourt, et qu'il prit ce prashadam à genoux. Il a là un lac sanctifié qui demeure rempli d'eau toute l'année. Une grande foire s'y tient à l'occasion du Gosthastami et une autre à l'occasion de l'anniversaire de Sri Nityananda Prabhu. Le Gora Ganodesha Dipika indique que Ala Yudra, Baladev, Vishvarupa et Sankarshan apparurent en tant que Nityananda Advaita. Vas-y, Srila. Continue. Text number 62. Asankhya Bhartira Karala Avatar Sheshri Avatir Nohaila Brajendra Kumar. Translation by Srila Prabhupada. Lord Krishna, Brajendra Kumar, first caused countless devotees to appear, and at last he appeared himself. Texte, verset 62. Traduction par Srila Prabhupada. Sri Krishna, Brajendra Kumara, fit d'abord apparaître d'innombrables dévots, puis finalement se manifesta lui-même. Text number 63. Prabhu Ravirbhava Purve Jata Vaishnavagan Advaicharya Rastane Karena Gaman. Translation. Before the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu, all the devotees of Navadvip used to gather in the house of Advaita Acharya. Texte 63. Traduction. Avant l'apparition du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, tous les dévots de Navadvip avaient l'habitude de se réunir dans la maison d'Advaita Acharya. Text number 64. Gita Bhagavata Kohe Acharya Gosai Jnana Karmanindi Kari Bhakti Rabadai. Translation by Srila Prabhupada. In these meetings of the Vaishnavas, Advaita Acharya used to recite Bhagavad Gita and Srimad-Bhagavatam, decrying the paths of philosophical speculation and fruitive activity,
and establishing the super excellence of devotional service. Texte 64. Traduction de Srila Prabhupada. Lors de ces réunions de Vaishnav, Advaita Acharya récitait la Bhagavad Gita et le Srimad-Bhagavatam, discréditant les voies de la spéculation philosophique et de l'action intéressée et démontrant l'excellence du service dévotionnel. Text number 65. Sarvashastre kohe Krishna bhaktir vyakyan jnana yoga tapo dharma nahi manehan. Translation. In all the revealed scriptures of Vedic culture, devotional service to Lord Krishna is explained throughout. Therefore, devotees of Lord Krishna do not recognize the processes of philosophical speculation, mystic yoga, unnecessary austerity, and so-called religious rituals. They do not accept any process but devotional service. Purport by Srila Prabhupada. Our Krishna consciousness movement follows this principle. We do not recognize any method for spiritual realization other than Krishna consciousness, devotional service. Sometimes we are criticized by groups following jnana, yoga, tapas, or dharma. But fortunately, we are unable to make any compromises with them. We simply stand on the platform of devotional service and preach the same principles all over the world. Verset 65. Traduction par Srila Prabhupada. Toutes les écritures révélées dans la culture védique expliquent amplement le service dévotionnel offert à Sri Krishna. Aussi, les dévots de Sri Krishna n'accordent-ils aucune valeur aux voies de la spéculation philosophique, du yoga mystique, de l'austérité zen et des rites dits religieux. Ils n'acceptent aucune autre voie que le service dévotionnel. Tenant reporté par Srila Prabhupada. Notre mouvement pour la conscience de Krishna suit ce principe. Nous ne considérons comme valable aucune méthode de réalisation spirituelle autre que la conscience de Krishna, le service dévotionnel. Nous sommes parfois critiqués par des groupes pratiquant le jnana, le yoga, le tapa ou le dharma, mais heureusement, nous ne sommes pas prêts à faire le moindre compromis avec eux. Nous demeurons simplement établis dans la voie du service dévotionnel et nous prêchons le même principe dans le monde entier. Text number 66. Tandra Sange Ananda Kare Vaishnaveragan Krishna Katha Krishna Puja Nama Samkirtana. Translation by Srila Prabhupada. In the house of Advaita Acharya, all the Vaishnavas took pleasure in always talking of Krishna, always worshipping Krishna, and always chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Purport by Srila Prabhupada. On these principles only does the Krishna consciousness movement go on. We have no business other than to talk of Krishna, worship Krishna, and chant the Hare Krishna Maha Mantra. Verset 66. Traduction par Srila Prabhupada. Dans la maison d'Advaita Acharya, tous les Vaishnavas prenaient plaisir à toujours parler de Krishna, adorer Krishna et chanter le Mahamantra Hare Krishna. Tenant reporté. Le mouvement pour la conscience de Krishna va de l'avant en se fondant simplement sur ses principes. Nous n'avons aucune autre pratique à suivre que parler de Krishna, adorer Krishna et chanter le Mahamantra Hare Krishna. Jai. Right. Text number 67. Kintu sarvaloka diki Krishna bahirmuka Vishaya nirmagna loka diki paya dukkha. Translation by Srila Prabhupada. But Sri Advaita Acharya Prabhu felt pain to see all the people without Krishna consciousness, simply merging in material sense enjoyment. Purport. A bona fide devotee of Lord Krishna is always pained to see the fallen condition of the whole world. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur used to say, there's no scarcity of anything within this world. The only scarcity is of Krishna consciousness. That is the vision of all pure devotees. Because of this lack of Krishna consciousness in human society,
People are suffering terribly, being merged in an ocean of nescience and sense gratification. A devotee onlooker is very much aggrieved to see such a situation in the world. Verset 67. Traduction par Srila Prabhupada. Cependant, Sri Advaita Acharya Prabhu était affligé de voir tous les gens dénués de conscience de Krishna s'absorber dans les plaisirs des sens matériels. Tenant reporté. Un authentique dévot de Sri Krishna est toujours peiné de voir la condition déchue du monde entier. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur disait « Rien ne manque en ce monde. Seule la conscience de Krishna fait défaut. » Voilà la vision de tous les purs dévots du Seigneur. À cause de ce manque de conscience de Krishna dans la société, les gens souffrent terriblement immergés dans un océan d'ignorance et de plaisir des sens. Le dévot qui constate ce fait est extrêmement peiné de voir la condition humaine en ce monde. Text number 68. Lokera nistara hitu karena chintan kemate saba lokera oibe taran. Translation by Srila Prabhupada. Seeing the condition of the world, he began to think seriously of how all these people could be delivered from the clutches of Maya. Verset 68. Traduction par Srila Prabhupada. Voyant la condition du monde, il se mit à réfléchir profondément à la manière dont tous ces gens pourraient être délivrés de l'emprise de Maya. Text number 69. Krishna avatari karina bhaktir vistar tabeta sakala lokera haibe nistar. Translation by Srila Prabhupada. Srila Advaita Acharya Prabhu thought, if Krishna himself appears to distribute the cult of devotional service, then only will liberation be possible for all people. Purport by Srila Prabhupada. Just as a condemned person can be relieved by a special favor of the chief executive head, the president or king, so the condemned people of this Kali Yuga can be delivered only by the Supreme Personality of Godhead himself, or a person especially empowered for this purpose. Srila Advaita Acharya Prabhu desired that the Supreme Personality of Godhead advent himself to deliver the fallen souls of this age. Verset 69. Traduction par Srila Prabhupada. Srila Advaita Acharya Prabhu pensa, si Krishna lui-même apparaissait pour répandre le culte du service dévotionnel, alors seulement la libération serait-elle possible pour tous. Tenant reporté. Tout comme une personne condamnée peut être amnistiée par une faveur spéciale du chef du pouvoir exécutif, le président ou le roi, les êtres condamnés de ce Kali Yuga ne peuvent être délivrés que par le Seigneur suprême lui-même ou par une personne spécialement investie de pouvoir à cette fin. Srila Advaita Acharya Prabhu voulait que Dieu, la personne suprême, apparaisse lui-même afin de délivrer les âmes déchues de cette tâche. Text number 70. Krishna avatariti acharya pratinya karya Krishna puja kare tulasi ganga jala diya. Translation by Srila Prabhupada. With this consideration, Advaita Acharya Prabhu, promising to cause Lord Krishna to descend, began to worship the Supreme Personality of Godhead Krishna with tulasi leaf and water of the Ganges. Purport by Srila Prabhupada. Tulsi leaves and Ganges water with, if possible, a little pulp of sandalwood is sufficient paraphernalia to worship the Supreme Personality of Godhead. The Lord says in Bhagavad Gita, Patram pushpam phalam toyam yome bhaktya prayachati tadaham bhaktyu paritam asnami prayatat manaha. If one offers me with love and devotion a leaf, a flower, fruit, or water, I will accept it. Following this principle, Advaita Prabhu pleased the Supreme Personality of Godhead with tulasi leaves and water of the Ganges.
Jai. Aïe. Verset 70. Traduction de Srila Prabhupada. Dans cette perspective, Advaita Acharya Prabhu, faisant vœu de faire descendre Sri Krishna, se mit à adorer Dieu, la personne suprême, Krishna, avec des feuilles de tulasi et de l'eau du Gange. Teneur reporté. Des feuilles de tulasi et de l'eau du Gange avec, si possible, un peu de pulpe de santal suffisent pour rendre un culte à Dieu, la personne suprême. Le Seigneur dit dans Bhagavad Gita 9.26 Patram pucham phalam toyam, yome bhaktya prachayati, tam aham bhakti upantritam, asnami payam tat manaha. Si l'on m'offre avec amour et dévotion une feuille, une fleur, un fruit ou de l'eau, je l'accepterai. Suivant ce principe, Advaita Prabhu sut satisfaire Dieu, la personne suprême, en lui offrant des feuilles de tulasi et de l'eau du Gange. Aïe. Text number 71. Krishnera avana kare saghana humkar, humkarya Krishna haila Brajendra Kumar. Translation by Srila Prabhupada. By loud cries, he invited Krishna to appear, and this repeated invitation attracted Lord Krishna to descend. Verset 71. Traduction par Srila Prabhupada. Par des appels sonores, il invita Krishna à apparaître et cette invitation répétée incita Sri Krishna à descendre. Text number 72. Jagannatha Misra Patni Sachirudare Ashta Kanya Krame Haila Janmi Mare. Translation by Srila Prabhupada. Before the birth of Lord Chaitanya Mahaprabhu, 8 daughters took birth, one after another, from the womb of Sachimata, the wife of Jagannath Mishra. But just after their birth, they all died. Verset 72. Traduction par Srila Prabhupada. Avant la naissance du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, Sakshimata, l'épouse de Jagannath Mishra, mit successivement au monde 8 filles. Cependant, toutes moururent à leur naissance. Text number 73. Apatya virahe mishrero dhukya heloman, putra lagi haradhila Vishnu racharan. Translation by Srila Prabhupada. Jagannath Mishra was very unhappy at the death of his children, one after another. Therefore, desiring a son, he worshipped the lotus feet of Lord Vishnu. Verset 73. Traduction par Srila Prabhupada. Jagannath Mishra était très malheureux de voir ses enfants mourir les uns après les autres. Aussi désireux d'avoir un fils, il adora les pieds pareils au lotus de Sri Vishnu. Text number 74. Tabe putra janamila vishwarupanam, mahagunavana tenha baladeva dham. Translation by Prabhupada. After this, Jagannath Mishra got a son of the name Vishwarupa, who was most powerful and highly qualified because he was an incarnation of Baladeva. Purport by Srila Prabhupada. Vishwarupa was the elder brother of Gaura Hari, Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. When arrangements were being made for his marriage, he took sannyas and left home. He took the sannyasa name of Shankararanya. In 1431 Shakabda era, he disappeared in Pandharpur in the district of Sholapur. As an incarnation of Sankarsana, he is both the ingredient and immediate cause of the creation of this material world. He is non-different from Sri Chaitanya Mahaprabhu, as Amsha and Amshi, or the part and the whole, are not different. He belongs to the quadruple manifestation of Chaturvyuha as an incarnation of Samkarshana. In Agora Chandrodaya, it is said that Vishwarupa, after his so-called demise, remained mixed within Sri Nityananda Prabhu. Jai. Ouais. Verset 74. Traduction par Srila Prabhupada. C'est ainsi que plus tard, Jagannath Mishra eut un enfant nommé Vishwarupa, fils très puissant et doté de grandes qualités,
des plus grandes qualités, car c'était une manifestation de Baladev. Je t'en ai reporté. Vishvarupa était le frère aîné de Gaurahari, Sri Caitanya Mahaprabhu. Lorsque des dispositions furent prises en vue de son mariage, il opta pour le sannyas et partit de chez lui. Il devint sannyas sous le nom de Sankaranya. Okay. En 1431, de l'ère Subhada, il disparut à Panderapura, dans le district de Solapura. Manifestation de Sankirtan, il est à la fois l'ingrédient et la cause immédiate de la création de ce monde matériel. Il est non différent de Sri Chaitanya Mahaprabhu, comme Amsa et Amsi, où la partie et le tout ne sont pas différents l'un de l'autre. Il appartient à la manifestation quadruple de Chadurvudha, en tant que manifestation de Sankirtan. Le Gura Chandrodaya dit que Vishvarupa a prétendu décès se fondit en Sri Nityananda Prabhu. Text number 75. Baladeva Prakasha Paravyome Sankarshana Tenha Vishvarupadana Nimitta Karana. Translation by Srila Prabhupada. The expansion of Baladev, known as Sankarshana, in the spiritual world is the ingredient and immediate cause of this material cosmic manifestation. OK, on va faire jusqu'au verset 80, OK? Shuda, OK? Pardon? On va faire jusqu'au verset 80. OK. Et après ça, on va arrêter pour quelque temps? On va arrêter complètement parce que j'ai 1 heure sur ce meeting-là, OK? OK. OK? À quelle heure faut que tu arrêtes? À 3 heures, là. Il reste 6 minutes. OK. OK? OK, bon. Verset 75. Traduction par Srila Prabhupada. La manifestation de Baladev appelée Sankirtan dans le monde spirituel est l'ingrédient et la cause immédiate de cette manifestation cosmique matérielle. Text number 76. Tanha bhai vishvikichu nahi dekhi ar atayeva vishwarupa nama jetanhar. Translation by Srila Prabhupada. The gigantic universal form is called the Vishwarupa incarnation of Mahasankarshana. Thus, we do not find anything within this cosmic manifestation except the Lord himself. Verset 76. Traduction par Srila Prabhupada. La gigantesque forme universelle est dite être la manifestation Vishwarupa de Mahasankarshan. Par suite, dans cette manifestation cosmique, nous ne trouvons rien d'autre que le Seigneur lui-même. Text number 77. Netas chitram bhagavati hyanante jagadishvare otam protamidam yasmin tantushvanga yatapataha. Translation by Prabhupada. As the thread in a cloth spread both lengthwise and breadthwise, so everything we see within this cosmic manifestation is directly and indirectly existing in the Supreme Personality of Godhead. This is not very wonderful for him. Purport. This is a verse from Srimad-Bhagavatam 10:15-35. Verset 76. Traduction de Srila Prabhupada. La gigantesque forme universelle. C'est verset 77. Traduction de Srila Prabhupada. Tout comme le fil d'une étoffe s'étend en longueur et en largeur, tout ce que nous voyons à l'intérieur de la manifestation cosmique existe directement et indirectement en Dieu, la personne suprême. Cela n'a rien de vraiment prodigieux pour lui. Tenez reporté. Il s'agit d'un verset tiré du Srimad-Bhagavatam 10, 15, 35.